Hello and welcome back to another episode of كبت. This is me Maha and أنا وياكم محمد. أهلا حلقة جديدة من برنامج الكبت. راح نكون مع بعض إن شاء الله في هذه الحلقة. راح نجيب لكم مواضيع جديدة وقصص جديدة ورعب جديد أفلام جديدة وسوالف وايد جديدة يمكن تعرفونها يمكن ما تعرفونها بس كل الهدف إن احنا نسلط الضوء على الأفلام اللي لها علاقة في موضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه بعد شوي، بالإضافة حق الأمور المحلية اللي لها علاقة في هذا الموضوع أيضا، وخاصة إن احنا اليوم راح نتكلم عن urban legend. بالعربي نسميها القصص الشعبية. صح. شعبيات، في بعض المرات يسمونها الحزاية. صح. تعرفين أول يقولون لنا الحزاية اللي هي اليد تكون تجيب اليهال وتقعد تقول لهم قصص في الليل أو في قصص خلال اليوم يسمونها حزاية. عندنا وايد برامج ومسلسلات في السابق كانت مبنية على موضوع الحزاية هذا. فبيسكلي الأربن ليجندز هي قصص شعبية، لكن ممكن احنا بالكويتي بعد هم نسميها حزاية. عدل؟ بالضبط. واليوم بس قبل لا نبدي طبعا we have a drink of the day. طبعا عجيبة، شو نسميها أصلا؟ مشروب الكبت. مشروب الكبت. يامي. مشروب الكبت اليوم لا علاقة في الأربن ليجندز أو القصص الشعبية اللي موجودة عندنا في الكويت، ومشروبنا حق اليوم احنا راح نسميه السعلوة. طبعا السعلوة من أشهر الشخصيات اللي موجودة عندنا في القصص الشعبية واللي كانوا يخرعون فيها الأطفال، وعلى فكرة ترى مو بس الأطفال والكبار بعد. قصة السعلوة لما كانوا يخرعون فيها الناس إنها واحدة تكون ضعيفة وايد سلقة يسمونها، تكون وايد ضعيفة وشكلها يخرع، وكانوا يخرعون فيها الناس وكانوا يخرعون فيها الأطفال. يعني they used to scare the people with this character. فيخرعونهم وين تطلع لكم تصيدكم بالليل، خاصة تدرين أيام قبل back in the time the life was simpler before electricity. يعني basically 6 p.m. الناس كلها في بيوتها ما حد يطلع nobody goes out beyond 5 even. صح. فأي أحد يحاول إنه يطلع واللي يبون يخرعون الأطفال. في عندنا مجموعة من الشخصيات اللي موجودة في التراث أو يعني الشخصيات الشعبية اللي يخرعون فيها الناس والأطفال. هم السعف والليف، السعلوة، حمارة القايلة، طنطل، وايد شخصيات لها علاقة. بس الشيء اللي ما يعرفون الناس عن السعلوة أو شخصية السعلوة أنها شخصية قديمة جدا ما لها علاقة في التراث الكويتي ولا لها علاقة حتى يمكن حتى في التراث العربي. according to legends أو according to literature in general قدروا يكتشفون بأن شخصية السعلوة أول مرة اكتشفوها كانت موجودة عند الآشوريين اللي مكانها هي الحين العراق. وكانت إحدى الشخصيات المذكورة في أحد الكتب الموجودة هناك. basically السعلوة هو كائن من كائنات الجن، أنثى الجن. so she's a female jinn. have the ability to transform to a very beautiful woman look. يعني تقدر أنها تتحول تغير شخصيتها أنها تكون مرة حلوة وتروح تقص على ريايل تتزوجهم so they will be married her and after the marriage and having kids she will just eat their body. The whole idea of السعلوة is basically that she hunt after changing the whole body. عقب ما تحول تصيدهم تخدعهم في الزواج وبعدين تاكلهم. وعلى فكرة ترى مو موجودة بس عندنا في الثقافة، حتى في الثقافة الإنجليزية اكتشفت إن هي نفسها شخصية سكبس. yes. That's actually exactly the same character. نفسها السعلوة. المثير في الاهتمام في قصة السعلوة إن حتى في الكثير من الكتب القديمة والتاريخية كانوا حتى يستخدمونها إنها موجودة، والناس كانت أصلاً تسمي ناس على اسمها. فمو بس عندنا في التراث الكويتي أو بالقصص الشعبية لما يقولون حق واحدة السعلوة ترى يعني ما أعتقد إنه هو تشبيه جميل عقب ما نعرف القصة at all. بس هذه الشخصية استخدموها عندنا في التراث الشعبي وفي التراث القديم عشان يخرعون فيها الناس. بالإضافة لهذا أن هي أصلا موجودة في الكثير من الثقافات والكثير من الدول كذلك. لكن واحدة من الشغلات اللي ذكروها في الكتب عن شخصية السعلوة إن في يوم من الأيام عقب ما تزوجت واحد آدمي human being يعني رجل بشري عادي، صار في يوم جدا جدا مليء بالأمطار والبرق والرعد. فقالوا إن البرق والرعد أو thunderstorms is the way for succubus to communicate. من بعدها هدت وما حد شافها وما حد لحق عليها واختفت من يومها. فعلشان كذي مشروبنا حق اليوم سميناه على السعلوة لأنه لايق على القصص الشعبية والأربن ليجندز. وشفت الدخان والحركات and it's just a resemblance of the thunderstorm when she ran away. And then you have a little bit of blood as well. a little effect there. Yes. Super effect طبعا.
Alright. الحين طبعا احنا بنتكلم عن الأفلام. This is the spooky season مثل ما يقولون. أيوة. Urban legends and we love them. There's plenty of them from Asian cinema. راح نتكلم عليهم in a bit. بس راح نبدي بكانديمان. Say Candyman. 3 مرات. 3 times, 5 times I think. Okay. Into the mirror, and of course he appears and there's a lot of blood. A classic slasher as well. نفس الفكرة. نفس الفكرة, but also في an essence of revenge. But also it has what we would say, because the person is of African American descent, so there's a bit of social and racial kind of connotations within it as well. So the whole premise behind it was because he was tortured by white people at that time. And he comes back in revenge, as revenge. So it's kind of like a revenge ghost. فكل مرة يقولون كانديمان يرد يطلع لهم عشان ينتقم. بغض النظر من اللي ينادي اسمه يعني. Yes. نفس فكرة Bloody Mary and it's exactly that. وحلو انك تشوفين هذه الشخصيات او هذه المسميات قاموا يستخدمونها في وايد اشياء في بوب كلتشر، يعني في وايد اغاني اسمها كانديمان. صح. واحدة منهم اغنية كريستينا أغيليرا. صح. بلادي ماري اتوقع بسبة وينزداي اللي نزل السنة اللي فاتت. بالضبط. اغنية بلادي ماري مالت ليدي غاغا صارت ترند وورلد وايد. يمكن الناس مو عارفين منو بلادي ماري او اليهال قاعدين يسوون الرقصة او يغنون الاغنية، بس مو عارفين شنو شخصية بلادي ماري او منو بلادي ماري او القصة الصجية ورا بلادي ماري. فهذا الحلو، عشان كذي احنا دائما نركز على اشياء في البرنامج عندنا في الكبت. نبي الناس تعرف اشياء يمكن هي اليوم قاعده تستخدمها تسولف فيها بس مو عارفه عنها. ما you don't know the origins of. بالضبط. ما and تعرفون. that's why they are called urban legends. You know, these are the myths that everyone knows. And مثل ما قلت بعد قبل شوي, it is like stories that have been from all times, that have been handed down generation through generation through generation. Some could be actually real, true stories. صح. But others are actually completely. مثل حمارة القايلة. حمارة القايلة is my favorite one, and we are going to discuss حمارة القايلة, which is quite an interesting story. It's what old women used to tell their kids: do not go out during the daytime because at noon, because they were afraid, heat stroke, the heat. It was too hot for you. الناس ما يبون إزعاج. Yeah, just go home. أو قاعدين بالبيت. يلا خلاص. No, it's time for a nap. بالضبط. من كانديمان وبلادي ماري، شنو عندنا الفيلم الثاني؟ أحلى فيلم, and I remember watching the first one. قبل لا أشوف the original. Okay. And it was the scariest thing I've ever watched. Oh. And it is The Ring. رينجو الياباني. Sorry, excuse me. After that, I watched the original. الياباني. Just as scary. الياباني. Just as scary. But yeah, I was quite young because it just came out as well. خليني أقول لك سالفة عن رينجو. Okay. خليني أقول لك شغلة. أيام الديفيديات نجمع الرحاب بحولي اللي يروحون الرحاب يعرفون. المحلات كانوا يبيعون even though it's not okay, بس it's a pirated version of movies. أفلام بس بطريقة غير رسمية كانوا ينسخونها على ديفيديات. فكنا لما ندش المحلات كانوا يحطون ألبومات وتقلبين وتاخذين اللي تبينه. فيوم كنا نروح نشتري, طبعا احنا يا هذا الوقت ما نعرف ان هذا بايرسي وما يصير وغلط وفي حقوق نشر وفي حقوق ملكية وفكرية. هذه الأمور احنا ما نعرفها مثل اليوم يعني. طبعا أكيد كنا صغار ونبي نشوف أفلام, وكان هذا يعني المصدر الوحيد المتاح لنا قبل نتفليكس وقبل ستريمز وقبل هالسوالف يعني. فشفت بوستر الفيلم وخذيته وشفته في البيت وتصرعت طبعا. I didn't sleep. بعدين يوم نزل The Ring كان اكتشف انه هو نفس الشيء. كان استغرب. Then I realized ان في شيء في العالم اسمه adaptation. بس يوم نزل The Ring ما كانوا قايلين انه it's adapted from the original of Ringo the Japanese movie. وصراحة رينجو وايد احلى من The Ring. مع أن سارة ميشيل جالر كانت تمثل في ذا رينج. لا The Grudge. هذا بعد شوي بتكلم. أيوة The Grudge. خلنا نكلمكم عن The Ring. And it's the story of a cursed media. صح. شيء غريب يعني. It's like something more modern. أيوة. يعني before it would be a cursed object, a haunted doll, or jewelry or something. لا, this is something more newer. VHS tape. You play it. It's cursed. You get a phone call. You're dead in 7 days. That's the premise of the thing. We're not spoiling it for you because there's a lot more going through it.
خلينا نتكلم عن سمارة coming out of شخصية that TV screen. pop culture. صدقنها شخصية رعب بس على قولتك ايكونيك. وايد ناس يستخدمونها في الكثير من الافلام او سوري في التنكرات اللي هي الكوسبلاي وفي الايفنتات وحتى في وايد اماكن ممكن تشوفينها على تيشيرتات، تشوفينها على فون كيسز، تشوفينها بوايد اشياء لان يعني صارت اكثر سنسيشن اكثر ما انها هي شخصيه رعب. like iconic with the likes of Megan or Abigail. بالضبط بس هي اوجي. Samara coming out of the TV screen I think would scare anyone. وابسايد داون قلبه وحالته حاله وهانتينج يو. وليش 7 days؟ This why 7 maybe had a significant like it is a significant number I think for all like in some cultures as well. صح. Perhaps in Japanese culture too. But yeah, within 7 days you die a horrible death. سووا منه اكثر من جزء لان الياباني كان في اكثر من جزء. Exactly. فالامريكي كذلك اتوقع كان في جزئين. But there's nothing like the first one. لا طبعا. To be, طبعا. ولا نفس الياباني صراحه يعني انا دائما احب اشوف الافلام في مصدرها الاساسي واقارنها في مصدرها الثاني اللي هو الاجنبي او الامريكي عشان تشوفون الفرق في التصوير، القصه، طريقة طرح القصة. طبعا لأن الجمهور الياباني أو لما يسوون فيلم أسيوي الجمهور اللي يحطونه في بالهم يختلف عن الجمهور العالمي. خاصة اليابان دائما يحددون الأشياء في الثقافة اليابانية أكثر ما أنهم ما يكون همهم نبي نصدر شيء حق العالم من العالم كله يشوفه. صح. وهذا موجود في جميع الاستديوهات سواء الفيديو جيمز، الأفلام أو حتى الأنيميشن. فلما تشوفون رينجو اللي هو الجابانيز فيرجن أوف ذا رينج بعدين تشوفون ذا رينج تشوفون أن صدق القصة واحدة بس أكيد في بعض الاختلافات اللي موجودة لأن the audience is different. The audience is completely different. Yeah. The scale of it is also and they have to adapt it, you know. They kind of and also modernize it because sometimes these films يكونون طالعين من زمان, so they needed to give it a bit more of a modern twist to it as well. And a great one that you just mentioned, طبعاً The Grudge. The Grudge, which is quite a scary one. How can you under the you know under the bed sheets or something's going to pop up من الكبت بعد من الكبت شلون. So that was another one that's really a great legendary kind of an urban legend within that culture as well, that Asian culture that kind of grows. I love those stories. طبعا The Grudge يعني على فكرة يمكن في ناس شوية تشبه The Grudge The Ring. يعني يشوفون بس طبعا مختلفين تماما. النسخة اليابانية من The Grudge تختلف عن النسخة الأمريكية. النسخة الأمريكية هي اللي فيها سارة ميشيل جالر. طبعا هي معروفة بافي ذا فامباير سلاير. يمكن لليوم الناس ينادونها بافي إذا تعرفون منو بافي. no they always call it Buffy. They won't say Sarah لأن هي كانت بافي وبعدين فجأة طلعت بسكوبي دو. I mean two different scales. Daphne was I don't know. يعني from killing vampires to running away with a dog. Ghosts are involved. Ghosts are involved, so there is a little bit of horror. Ghosts, absolutely, you know, there is a little bit of horror involved in it. So those are some of the, you know, the great urban legends that films that I think are like quite iconic when you think about Candyman, of course, which there is reference to the Bloody Mary, and we've got the Asian influence with the cursed object. صح. You know, a cursed object that within a couple of days you die. Or you know something really bad happens. Speaking of that, موضوع الكيرست اوبجكت او الشغلات المسكونه او القصص الشعبيه خاصه في اليابان ممتده في وايد من الاشياء في جميع ثقافاتهم سواء في حياتهم. مثلا نعرف انه عندهم الفورستس اللي معروفه بهذه القصص، الموفيز اللي تتكلمت عليها، وكذلك فيديو جيمز. يعني واحده من الشغلات اللي يمكن لها علاقه هو التيشيرت اللي انا لابسه اليوم. Let's go. يمكن اللعبه مو وايد ماخذه حقها، لا طيح الكتاب انا. يمكن اللعبه مو وايد ماخذه حقها بس فيتال فريم هم له علاقه في هذا الموضوع. فيتال فريم بيسكلي يتكلم عن كاميرا مسكونه اسمها كاميرا اوبسكيورا. اللعبه ممتده حق 4 أجزاء اذا ماني غلطان، انا لاعبهم كلهم. تكلم ان هناك في كاميرا لما تستخدمينها تقدرين تشوفين الارواح او تقدرين تشوفين الاشباح في البيت المسكون او المكان المسكون اللي انت فيه. لكن الجزء الثاني اللي هو التيشيرت اللي انا لابسه تحديدا من اكثر الاجزاء اللي انا احبها. ليش؟ لانه حيل urban legend. اولا انت قاعد تتكلمين عن قصه لها علاقه في التاريخ الياباني. يعني you get into a village. الفيلج القريه هذه كلها بيوت يابانيه قديمه. it basically تتكلم عن 2 خوات twin sisters وما يدرون ليش they're going to that village. شنو في احد قاعد يناديهم. في احد يناديهم. فواحده منهم تركض
بس تركض في الغابه، يعني بدايه اللعبه تنحاش رايحه تركض واختها ثانيه تلحق عليها لين يدشون مكان الغابه until they enter the village and they don't know why they're going there. So you play as one of the sisters trying to find the other one and this twin just ran away out of the blue into the woods and into the village. فمن الدشين هناك طبعا الدنيا كلها تنفس. So you find the camera obscura and then you start to see the goats and to shoot them just to protect yourself. لكن قصة هذا الجزء تحديدا هو عبارة عن sacrifices. دائما في سنة معينة لما يكون في ثنتين خوات يكونون twins until they reach a certain age they will be called to the village spiritually until one of them sacrifice the other one to the village. Interesting. To the demons of the village. There's like a ritualistic element to it as well. So very nice. one of them have to go away and they have to choose which of the twins should be sacrificed to the village in order for the other one to live on. Great story. I love that concept. Great plot, great twist. طبعا انت تلعبين ما تدري شنو صاير. You're just trying to save your sister basically. Yeah. You're trying around. But what you don't trying realize to find the ghost and it was like where is she? Just let me grab her and get away. لما تصل لآخر شيء and then she will be like let's go home and then you realize that you have to actually sacrifice one of the sisters. واحدة منهم لازم تموت. Which twin are you going to choose in order to get out? Yeah. You know what I mean? It's قصة وايد حزينة صراحة. It is quite. It's a sad story. It's like breaking this bond between your sibling in order to live. Especially a twin, yeah. Do you want to be selfish? Do you not want to be selfish? It's your life. يعني هذا بالنهاية حياتك. Again, أغلى شيء عند الإنسان حياته. Of course. فهل أنت راح تقدمين على هذه الخطوة تضحين بنفسك عشان أخوك وأختك يعيش؟ ولا راح لا والله بضحي بأخوي ولا أختي علشان أنا أعيش؟ It's tough. But again, it's life. It really is. It's like weigh your options, you know what I mean? Yeah. It's very sad لأن ولا واحدة فيهم أصلاً كان عندها الخيار إن أصلاً إنه ما يروحون هناك again لأن مثل ما أقول هذا نداء شيطاني أو روحي. هو اللي خلاهم يروحون هناك أو واحدة منهم. والثانية لحقتها وتقعدين تقريباً مدة اللعبة يمكن 10 ساعات أو 12 ساعة على حسب give or take. بس وايد حلوة كلها بيوت يابانية قديمة. You're literally into folklore culture of old Japan and a lot of legends or urban legends are there. Beautiful. The ghosts are in kimonos basically as you can see. Yes. And then you go from one place to the other, a lot of sacrifices and a lot of horror and gore happening at the same time. But at the end هذا اللي تكلمنا عنه يمكن في الحلقة الأولى إن الحلو في الهورر أو في الرعب it always touches certain places in life. In life, yes. And this is one of it. It's basically the connection between you and your siblings and your family, how much you love them, but in order for you to save your life, are you giving up your sister's life? You have to give up something. You have to give up something. So it really is that way. Yes. But especially in Asian cinema, صح. I think as well. I was just thinking about, since we were talking about Candyman as well, and of course, if you remember watching Candyman, he had a hook. In a lot of stories in the West, they'd have like campfire and they'd talk about horror stories and like really creepy stories. And they'd always be a story about a man with a hooked hand. And it just brought me back to one. He's not a pirate. It is an urban legend. Not Captain Hook. Maybe. It could be that's where it came from, you know? But I knew what you did last summer was kind of the same. They used the urban legend myth. They were all sitting around and they were like, no, this isn't a true story. It's an urban legend. But it turns out, no, there is someone going around killing. You know, but there's a really amazing twist at the end of it as well. So I definitely recommend you guys watch that one as well. It's a classic one. It's a very old one. Yes, and I just remembered, I was like, I love it. Who else had a hook other than Candyman? And then I remembered. يمكن يبي لنا حلقة كاملة بس نسويها based on the hook. On someone who had, just stories horror, with like hooks. in pop culture, because also in Peter-Pan you got the villain with a hook, صح? How about someone uses like anything? You've got the Evil Dead with, you know, a saw as a hand, you know? Like anything. It'd be funny. Edward Scissorhands, you know. It's not really horror, but it works. Yeah, it's it dark. Really works. It's dark. very, very dark. Do you know the story of Dun Dun?
الطنطل. Yes. Yes طبعا. Alright. واحدة من Please tell الشخصيات us a اللي bit عندنا. about it because a lot of people don't know. اوكي اهم شخصية الطنطل من الشخصيات الشعبية اللي موجودة عندنا مثل السعلوة، مثل حمارة القايلة، وايد شخصيات يمكن احنا ما نعرفها. بس شخصية الطنطل انه يكون واحد وايد طويل وكان يخرعون الناس فيه او يخرعون الاطفال. Like the OG Slenderman. Slenderman exactly. So yeah. الطنطل basically طنطل اي حد طويل يقولون عنه طنطل. صح. بس الناس ما يعرفون ان هذه شخصية خرافية طبعا، ما هي موجودة في الواقع. It's not a real character but they created this character نفس حمارة القايلة علشان يخرعون فيها الأطفال لا يروحون أماكن معينة أو يروحون أماكن بالليل. فأي حد يبي يروح أو يبي يطلع يقولوا له يطلع لك الطنطل أو يجي لك الطنطل أو نام ترى لا يجي لك الطنطل. So basically they will be scared. بس صدقين ولا مرة يبالي إن شخصية الطنطل هي سلندرمان. I just noticed it like now. I just like I was like, wait a minute. Also, Slenderman is a very tall man. It's a fictional character that it was. Where did it birth from? It birthed from forums. Like we made this up. You know, it's more of a modern. Yeah, it's a modern tale. It's a creepypasta. It's not a folkloric tale. It was actually a creepypasta from the forums that people started. Some people said, "Oh, there were sightings of Slenderman and so and so." We know it's not real. But also on top of that, it's a very common theme of someone that's very long and tall and elongated, not even human-like, you know, but does have human feet. I don't think it would be features, because let's say Slenderman has no features. Like it's just a pale, you know, person in a suit, صح. You know, with tendrils coming out and just scaring people. Now, there's an unfortunate story when it comes to Slenderman, which also there's a Slenderman film. I wouldn't recommend watching it, to be honest. It's terrible. That's the kind of cheesy you don't want to watch. I mean, we love cheesy B-rated movies. No, I was bored. بس يعني هذا صراحة خايس لا مو شيء I don't know, but صح. you can watch it if you want. You know, you can hate watch it. I recommend hate watching something. Yeah, or background noise if you want to just tick it off your list. It's like خله شغال واحقره وانت بالنادي whatever. You can do that. So Slenderman, everyone knows it as like a creepypasta and whatever. However, did you know that there's a true crime story that was inspired by Slenderman? Not really inspired, but people. مقلدينه. Okay. So unfortunately, there were 3 young girls between the ages of I think 12 and 14. فشنو بنتين قالوا they were really involved in the creepypasta kind of, you know, culture, law, society. Yeah, this law behind it, and so they wanted to resurrect and bring him to life. So so they said they wanted a proxy to kind of bring in Slenderman. A proxy. So they have to be proxies. فشنو they had to sacrifice. There's the sacrifice thing again. Someone in order to bring him. So that's how they felt. They literally went and lured this girl. They're like, come to us to the park. She's like, okay, I'll come to the park. Shway, they lured her into the forest. Okay. And they unfortunately stabbed her. They stabbed her, but she survived. But they stabbed her a lot, okay? She survived. She, مسكينة, crawled. There was fortunately there was a man that found her as well, called the police, and yes, they found the story. They investigated. They asked her what happened. They're like, these 2 girls took her, and then you can find the story on YouTube. فشنو they interviewed the girls, so they said they wanted to bring back, you know, Slenderman. It's a really strange way to do it. But it just tells you how scary, like some little kids' imaginations can take them really, really far. So those are some of the strange weird things, stories that happen. From a creepypasta to murder, real life true crime. It is. Yeah. Now, what happened to those 2 girls? Alhamdulillah, the girl survived, as I mentioned. The 2 girls were obviously arrested, taken into custody, but because they were very young, both of them were actually put in a mental hospital. I think one was given 40 years in a mental hospital.
and I think 40 years in a mental يعني hospital. نفس لما أحد يسوي شغلة يقولون بس طب نفسي عندنا. طب إيه لا ما يصير. أوكي ما يصير بالضبط. But because they were quite young as well, and they were really convinced the Slender Man would exist and would come. Okay. So that's the scary thing about it. So I think there are deeply troubled girls as well. For them to go to that extent, yes, definitely. But it's a cautionary tale, as all urban legends are, and as all true crime really is. It's definitely a cautionary tale. ومثل ما هم احنا عندنا وايد قصص قاعده تصير بسبه الاونلاين، وايد قضايا قاعده تصير بسبه الاونلاين اللي ممكن ان شاء الله في الحلقات الجايه نقدر احنا نتكلم عنها في الجرائم المحليه. بس وصلنا معاكم حق ختام حلقتنا لليوم من الكبت. ان شاء الله ان تكون الحلقه عجبتكم. لا تنسون تسوون لايك، سبسكرايب، وتفعلون الجرس وتتابعونا على كل السوشيالز اللي قاعدين نشوفها. Of course. ولا تنسون this isn't the only episode of Urban Legends. عندنا part 2 coming in a bit. So stick around. Bye bye.